солнечных каких-то радостных мест. Расскажите, как вам помогает творчество то, что вы творчество подросткового возраста, и многим творческим людям работать друг с другом или даже находиться очень трудно долгое время. Как вам удалось не рассориться? This is a TV channel, TV Kids, and from childhood, how have you actually managed to keep the relationship going, to avoid quarrels? How do you keep it together? It's not so much that, we just find new things to quarrel about. Самое важное — это находить новые темы для ссор. Вы планировали, что проведете так много времени вместе и станете популярными. Вы слушаете ваши первые совместные песни, и какие эмоции они вызывают? И что больше сплачивает, победа или неудача? So, very important questions, of course. Have you ever planned to spend so much time of your life together? From, during the first stages. Was that the plan? We are very impulsive people. We How do you tell? Yeah, we try to just follow, whatever keeps us inspired. So, we tend to plan for short periods at a time. Мы очень импульсивные люди, но вы видите, какие мы импульсивные. Мы стараемся плыть по течению и обращаем внимание на то, что нас вдохновляет. But it's always based on the music. If we have stuff that we think people should hear, then we get excited, we get together, and we try to make an album. Всегда наше общение всегда имеет отношение к музыке. Если нам есть что сказать нашим слушателям, то мы собираемся вместе и записываем альбом. And long-term plans are always overturned. Ну и все долгосрочные планы всегда получаются как-то по-другому. Жизнь складывается по-другому, вне зависимости от того, что мы планируем. And there was another part of the question whether it's the victory or defeat that is more important and more inspiring and helps you advance. I don't know what's the actual definition of defeat, but Well, it's an interesting question actually, because it's. I'm sure the ladies are familiar with Samuel Beckett, who said that art is about failing and trying again and learning to fail better. Самуэль Беккет, наверное, о котором вы слышали, сказал, что искусство — это на самом деле вот те самые поражения, и самое важное — это уметь извлекать, учиться на своих ошибках, учиться из поражений. Еще какие эмоции получаете? Второй раз видите. Alright, just taking a show there. Yeah, very good. So the other part of the question was whether you listen to your earlier music and what emotions does it give you? How do you feel about your earlier music if you listen to it now? We have been doing this for more than 30 years. A natural progression with the music is that it comes as an inspiration, as a new song that develops. There's a development period which is intense, and then you try and bring that to fruition, to life in a studio, doing demos and then a final recording. And once that is done, I'm not necessarily speaking on behalf of everyone, but for me, I have to let it go, and I keep a distance to it for quite a long time. And I normally don't listen back to old stuff until it becomes older. And then it starts to come back to me. And then you can rediscover it. Мортон отвечает со своей точки зрения, что он старается не слушать свои ранние произведения, потому что они музыку пишут уже более 30 лет, и они процесс создания музыки такой. Приходит вдохновение, потом они идут в студию, записывают какие-то демо-версии, которые потом реализуются уже в настоящие музыкальные шедевры. И потом, после того, как эта музыка записана, выпущена, то Мортон предпочитает отпустить от себя свое произведение, чтобы перейти к дальнейшим этапам.
Очень болезненный процесс. Well, one of the benefits of getting older is, of course, with Alzheimer, you can rediscover your first material over and over again. Один из плюсов старения — это то, что как бы забываются некоторые вещи, и можно на свои предыдущие творения смотреть как на нечто новое. А вопрос каждому из вас. Если представить, что в сутки увеличится вдвое, чему вы будете посвящать вторую часть этих суток? Ну, то есть не 24 часа, 48, чему вторая часть будет посвящена? So we remember she runs the morning show, and the question is... Sorry, what morning show? That's the Alzheimer. Какое такое утреннее шоу? The question is, if suddenly there's 48 hours instead of 24, what would you dedicate the new half of the new extended day to? Sleep. Спать будет. I actually thought the day had 48 hours. I thought the day had 48 hours. А разве в дне не That's how 48 часов уже? Точно. На самом деле, вот так. Time is an elastic band. На самом деле время эластично, как резинка. And you? You mean it bounces back? Or is it plastic? Приходит обратно, подскакивает обратно, или оно вот какое? I'll take them. Пойдет. Берем еще 24 часа, там посмотрим. Save up the time for later. I want to know what's the cost to add another 24 hours. А что надо сделать? Какова цена, чтобы добавить вот еще 24 часа? Что там требуется? Ой, ну, дороговато, наверное, будет. She's afraid that it may be expensive. Радио Петербург. Здравствуйте. Для записи нового альбома, как вы говорили в интервью, вас не определяли дополнительные обязательства и дедлайны. А можно ли сказать, что АХА вновь объединила творческая свобода, которой раньше не хватало? Okay, so in one of the interviews, Radio St. Petersburg, thank you very much. In one of the earlier interviews, you've mentioned that working on this new album, you weren't limited by deadlines or time frames. Is it possible to say that your team was reunited because you were not infringed by the deadlines? You felt the freedom of artists, art and creativity? Well, that was one of the main reasons for disbanding in 2010. Having been looking back on 25 years together, I certainly needed open space again and no commitments anywhere, so I could follow my heart. And yeah, you can say that. Вот как раз в 2010 году, после 25 лет совместной работы, мы как раз вот пытались проанализировать нашу жизнь, и Мортону лично было действительно необходимо пространство, какое-то свобода полета, чтобы дальше развиваться и творить. And it was kind of under that light that the new AHA album came on the table as an opportunity. So it did have a freedom frame to it. Ну и да, естественно, получается так, что именно в это время родился новый альбом группы АХА, который не был ограничен какими-то рамками. А потом пришли дедлайны. Екатерина Фомина, исполнительный... Простите, я могу задать вопрос? Да? Да, Екатерина Фомина, исполнительный редактор touristic guide St. Petersburg, New York. You said that you will always enjoy coming here to St. Petersburg, and my question is, what are your favorite places to visit, sightseeing of St. Petersburg, that you maybe recommended to your friends? What is your opinion about Russian spectaculars, and which song for your new album, or maybe the old song of yours, you would imaginarily dedicate to the city? Maybe? She runs a tourist guide, St. Petersburg in your pocket. We need to talk afterwards. Really important. It's going to be crying no rain, clearly. I mean, that's when the rain is in. Похоже, что Crying in the Rain — это песня про Санкт-Петербург. But I mean, there's a couple of places I always end up going to here. Mainly because if there's new people, I always
always try to show the places I've been before. We talked about it earlier, the Kulska and also the restaurant. The restaurant which I discovered was called The Restaurant. It's one of my favorite places there. Все-таки они стараются приглашать, они стараются ходить в какие-то новые места, но есть и те места, которые действительно любимы, ну, например, Кунсткамера и ресторан, который удивительно называется «Ресторан», как они обнаружили, там неподалеку. Пектопа, да, если вы читаете, по латинице прочитать. It's fantastic, I love borscht. Да, борщ очень любят. And I always like just to walk around, don't plan anything, just to see what happens. Полу нравится просто ходить без планирования, смотреть вокруг. And there's the church with the lapis, the big lapis pillars is here, right? Isn't that the one, the big round one? St. Isaac's Cathedral, yeah, one on the square? With the big lapis lazuli. Церковь, простите, пожалуйста, Исаакиевский собор. The usual tourist route. Да, обычные туристические какие-то места. Тут еще я задал. Author from March magazine again. My name is Konstantin, editor-in-chief. I will speak in Russian. It's about your new album Cast in Steel. Последнем альбоме. Вот вы говорите, что не возвращаетесь к старому материалу. Можно перевести. It's about your Cast in Steel album. You've just mentioned that you do not usually turn back to your previous material. Но существует Deluxe Edition вашего последнего альбома Cast in Steel, где есть множество ремиксов на ваши композиции с предыдущего альбома. It's come across the deluxe edition of your Cast in Steel album with several remixes of your previous one. For Polydot Germany. All right. For example, edition. Start the Simulator, Full of the Mountain mixes. Следите ли вы за этими миксами, принимаете ли вы участие в новых версиях, или это продюсерская идея и от вас не зависит ничего? Is it a production idea, or do you actually follow the creation of those remixes? Do you somehow participate in the creation of remixes and covers? And how does that? Do you take part in it? I mean, a lot of that stuff isn't remixes. It's just the work at different stages of development. You know, it's hard. I mean, the way you work now, you can work on a song so many different ways, and you have it over here and you have it over there, and it can be hard to see which is the one. You know, and I think that all of them have something good to present. You really can. Sometimes it's tempting to release more than one version. Много из того, о чем вы сейчас упомянули, не являются, по сути, ремиксами, являются версиями, которые появляются в процессе работы над песнями, над композициями, потому что сейчас столько технических возможностей по-разному работать над песнями, и, возможно, бывает желание выпустить больше, чем один вариант одной и той же композиции. То есть, не обязательно это ремикс. I think also that, you know, one thing that we've discovered late in our career is celebrating 25 years, celebrating 30 years, you're always looking for like rarities and oddities. You always, all these kind of editions that come out that you try to fill up with some interesting stuff from early on. And after a number of them, you sort of start scraping the barrel a little, and you sort of find some German remix that you thought you'd never want to see again. But it's difficult because you know we released some demos from early on like the anniversary editions of certain albums, and we're in that space now where a lot of the sort of celebratory anniversary albums are coming out. So, and there's always a need for different versions of the old material. Так как группа уже очень долго работает вместе, долго существует, уже выпускались несколько юбилейных альбомов, в которые в качестве дополнений были добавлены демо-версии каких-то композиций, демо-версии работ. Соответственно, сейчас они находятся на том этапе, на котором уже несколько юбилейных альбомов выпускалось, и поэтому всегда есть желание
добавить какие-то дополнительные вот какие-то версии, дополнительные варианты. Спасибо. Но Марк Сандерс их нашел или они нашли его для миксов? Have you found Mark Sanders for remixes, or has he found you? How did it happen? If you're Mark Sanders, we did half an album with him, so it's not really a remix, it's a version that we did while working with him. Это не ремиксы, это все-таки дополнительные версии их композиций. Половина альбома сделана в сотрудничестве с Марком. Кто кого нашел? Who was the ideologist of this collaboration? Who found who? No, he was the first producer that we used for the Foot of the Mountain album. Yeah, so we did half the album with him. And that's one of the things when you work with multiple producers, you always produce different versions. And even if you choose one for an album, there's always something good on the other version. So you thought, oh, might be nice to get that out there. I mean, you never really, we don't even always agree on which version should go on. There's always opinions, but that's one of the nice things about having the chance. Is there a particular interest in him for you? Вас что конкретно интересует про Марка? Мне интересно, как делают ремиксы группы Аке. Sorry? Мне интересно, how to do, can I do remix to a part? I remember him particularly well. Oh, you want to do one? Knock yourself out. Knock yourself out. Да, предлагайте, делайте предложения и делайте ремиксы. Audience to perceive from the album, what did you want to say? For one, in my view, people must respond the way they naturally do. I wouldn't want to tell people how to respond at all. Мне совершенно не хочется, как сказать, какую-то идею привносить, чтобы ожидать какой-то конкретной реакции. Каждый реагирует на творчество так, как ему нравится. Каждый слышит что-то свое. Don't tell them. Everybody else's integration is much deeper than ours. We don't want to ruin it. No white people with us. Okay, no rude. У каждого из вас наверняка есть какая-то своя интерпретация названия альбома, поэтому пусть это будет вот ваш вклад творческий. Okay, I'm going to try to. We know a little bit more. I'm going to try to give him a little bit. Попробуем сейчас ответить побольше. I can only speak for myself, but I think there's we have a long career together. As you said, we knew each other from childhood, and I think at least for me, when we came back together again this time, it was a kind of looking back on a long relationship and looking back, and that thinking I think comes across in some of the lyrics. It comes across in maybe some of the arrangements in a way. It's like a slightly, for me at least, it was a sort of a retrospective feeling, but it should hopefully come across as old and tired. Итак, отвечает за всех и рассказывает следующее, что так как уже говорилось, давно вместе группы, давно вместе ее участники, то, наверное, в названии и в некоторых словах, в композициях отражается вот именно какой-то взгляд назад на совместную историю, на совместную работу. Но не надо надеяться, что нет вот этого ощущения, что этот альбом какой-то старый, занудный. Нет, он не такой. На концертах просят на бис вас петь одни и те же песни. Какой вы ненавидите больше? Крайне зрейт или хай-лоу? At the concerts, during the concerts, when the audience calls you back for an additional song, usually the audience really wants to hear, singing songs. Which song do you dislike to repeat more, Crying in the Rain or Hunting High and Low? Because obviously those are the most commonly requested songs. That's a refreshing thing to hear. We were expecting a certain other. I think it's always we have to make a balance between songs that we want to play and
songs that the audience wants to hear and find a good balance that works for everyone. Всегда есть какой-то хороший баланс между тем, что мы хотим играть, и то, что хочет слушать аудитория. Поэтому мы всегда стараемся находить какой-то баланс. I recently started with the diplomatic corps. Окей. У меня два вопроса от зрителей будет уже. Первый Two questions from the audience of her channel. Okay. Первый — это многие фан-клубы с вами еще с самого начала образования группы, собственно. Ну и сейчас фан-клубы становятся шире. А знаете ли вы кого-то из фан-клуба по имени, может быть, даже больше, чем имя? Что-то знаете вообще именно конкретно? Российского? Не обязательно, не обязательно. Okay, so this is about your fans. Obviously, you have a huge crowd of fans worldwide. Do you know any of your fans by name, or maybe you know someone personally? Well, over 30 years, there are certain people we've met over and over again, and sometimes gotten to know. So to an extent, yes. Ну, за 30 лет мы, конечно же, встречали некоторых людей по нескольку раз, поэтому, наверное, в какой-то степени, да, есть люди, которых мы знаем по имени. If you come to every show, you know, after 30 years, we gradually learn. Если вы на каждый концерт приходите в течение 30 лет, то, в принципе, мы способны запомнить, знакомое лицо. И второй вопрос тоже от зрителя. The second one from the audience. Окей. Как из толпы узнать, из толпы девушек, узнать поклонницу группы АХА? Что ее выдаст? Okay, there's a crowd of ladies. How would you actually decipher the one who is the AHA fan? What is special about her? The AHA fan, the ideal AHA fan, is independent and makes her own mind up. Obviously, very smart. Intelligent. No, but essentially independent. Независимая, в первую очередь, очень умная, имеющая собственное мнение. Not submissive. Не поддающаяся. I think we're just surprised at the scope of the audience. You know, they really span many generations. It's not. It used to be a certain group that you can sort of identify, but now it's very hard to sort of pinpoint what is our audience. They come in many shapes and forms. Очень сложно, очень сложно. Очень сложно определить, на самом деле, какие-то отличительные черты поклонницы группы АХА теперь, потому что за такое количество лет прошло несколько поколений поклонников, и у каждого поколения есть свои черты, и невозможно выделить какие-то вот именно критерии. Yeah. I mean, people always ask us, well, what's the difference between back in the day and now? And actually, looking out, I think the main difference is that the first times we were in a press conference situation, everyone was older than us, and now everyone's younger than us. Well, you know, a couple of you guys probably same age, I don't know. But, На самом деле, единственная разница, которую вот сейчас можно четко отметить, это то, что когда мы первые разы в своей жизни участвовали в пресс-конференциях, большинство журналистов были старше нас, а теперь большинство младше нас. Вот это, пожалуй, такая большая разница. Насколько хорошо вы знакомы с... Нравится балалайка. There's so little time really around. There are a lot of things you never get time to do. But the idea of doing that is interesting. Очень мало времени, на самом деле, очень много дел, очень мало времени, но идея сама по себе создания совместной композиции с российским артистом или музыкантом, да, она интересная. Шоу-бизнес — это нелегко. И некоторые, кто этим занимается, не всегда счастливы. Счастливы ли вы? И в чем секрет творческого счастья? You know, these questions are like vital. They're important because of their target audience. So the question was, show business is obviously very hard. And a lot of times people engaged in show business are unhappy. Are you happy? What is your secret of happiness? well, obviously,
their audiences are core target audience that we're trying to get now desperately to get happy. Get them what they are. Well, I think music makes us happy. Making sad music makes us happy. Музыка делает их счастливыми. Сочинять музыку делает их счастливыми. Well, just being able to do something that you feel that you were cut out to do, to apply yourself as something you understand, you know, to reach out for the potential that you may have for all people is very important, and to have access to that, to have the ability to be able to do that, it gives you fleeting moments of happiness. But happiness is not a current, it's not a state of, it's not a stable state of mind. It's something that comes to you from time to time. Fleeting, yeah. No, just fleetingly. На самом деле очень важно, что есть возможность воплощать себя, реализовывать свой потенциал, делать то, для чего ты чувствуешь, ты был создан в этом мире. Вот для Мортона это музыка, и это счастье, что у него есть возможность заниматься тем, что он действительно любит, общаться с аудиторией, доносить какие-то свои чувства, мысли, это очень-очень важно. И то, что у него есть эта возможность, это и есть то самое счастье. But I've seen Morton Paul happy, I think it was 1993. I think it was 1993. I've seen them happy. And both of us together? Well, one memory. We independent. Да, говорят, Мортона видели счастливым, это, кажется, было в 93-м году. But happiness is many things. I mean, to make other people happy, it causes, makes you happy as well, and you know, which is a big reason for doing concerts as well, because we've come to see that people appreciate that we play, and that becomes important over time, because the act of doing it, of getting up again, doing the same sort of again, is not always enough on its own. We obviously have to be happy with the music we're doing, but to feel that response from people out there, living people who go there for their own reasons, is important. Ну, а также это огромное счастье делать счастливыми других, видеть реакцию слушателей на концертах, людей, которые приходят увидеть нас, и вот это ощущение того, что ты можешь сделать кого-то счастливым, это прекрасно. Этот вопрос делает, этот ответ вот такой большой развитый делает вас счастливыми? Санкт-Петербург, телеканал, Павел меня зовут. Вопрос такой, по поводу концертной площадки. Да, сказали, что Ледовый дворец, в принципе, музыканты с ним знакомы. Вот можно несколько слов об этой арене вообще, и что для вас главное при выборе концертной площадки, и в продолжении темы, вот у нас на Дворцовой площади часто бывают концерты, устраивают на открытом воздухе. Хотели бы вы вот в центре Петербурга, в сердце, сказать, взять какой-нибудь концерт? TV channel St. Petersburg, and the question is, you've mentioned that you're familiar with the Ice Palace, and how do you like performing in the Ice Palace in St. Petersburg? What are your criteria for choosing the venue? What is most important for your choice of venue? What is the criteria that you use? And also the following, sometimes we hold concerts in the main square, the Winter Square, Palace Square, and the open air. Would you ever like to perform right in the open in front of the Hermitage Museum? Sure. We wouldn't have to put the rain on the backdrop. It would be right there with us. It's perfect. Нам не придется на, как это называется? Да, дождь. Нам не придется дождь использовать в качестве обстановки. Дождь у нас будет на Дворцовой площади прям вживую. Так что да, конечно, концерт под открытым небом был бы очень здорово. Generally, the venue choice depends on what kind of production you're traveling with. And there's different reasons probably for liking different things. As long as I can skate there, it's good. So anything that's
full ice palace is good with me. Если можно, вот, на самом деле выбор площадок для выступления очень часто зависит от компании, которая организует выступление, поэтому не всегда есть возможность прям широкого выбора, но если в названии площадки есть слово «лед», то это звучит хорошо. Там можно на коньках кататься. У меня вопрос к Магне. Вот. Во время перерыва Саха вы посвятили часть своего времени изобразительному искусству. А в каком направлении вы работаете? Для себя только или вы стараетесь сделать какие-то выставки? Спасибо. The question is, as far as she knows, you've dedicated, the question is to Magne, some of your time away from AHA to art, to painting. What is your genre? Do you do it for yourself, or do you have exhibits? Have you had any shows? Yeah, just finished one last month, a few weeks ago. But not so much. One click on the internet. It's one click on the internet and there's more information there. В интернете можете поискать, там есть информация. Вот на прошлой неделе закончилось одно из издательств. But of course you do it for yourself, but the fact that you show it means you also do it for others, or you need others to see what you do. Я, конечно, можно делать для себя произведение искусства, но также можно делать и для того, чтобы показать другим. Well, I mean, that's partly, I mean, we've been doing this for a long time, like we've been saying. And this is a very good example of what happens over the years, because Magna has for a long time had a career as an artist as well. And those two careers are colliding very easily. So for Magna to be part of this tour takes a huge toll on the other career. And it's not an easy thing to match, to make functional. Ну, у Магны давно уже складывалась карьера как у художника, и на самом деле, вот, например, найти время для того, чтобы поучаствовать в этом туре, означало для Магны отобрать эту часть времени от работы художником, от работы над своими картинами. И поэтому это тоже вот всегда такой баланс непростой. All I need is 48 hours a day. Да, вот как раз вот 48 бы часов добавить еще вот эти 24, и тогда Магна будет очень доволен, очень. Можно мы как раз зададим? Да? Тогда уж я. Well, since you've mentioned her, she's going to ask a question. You've been so shy up to now. Да, ну вы так были скромны до этого, что, конечно же, задавайте вопрос. Если представить, ну, в общем, какая-то из ваших песен, она обязательно будет хитом даже через 340 лет. На какую песню вы ставите? Через 340? She is definite that... She's really pissed off. Yeah. No, she is definite. She is absolutely sure that in 340 years, one of your songs will still be a big, huge hit. So which of your songs do you think it will be? I actually think she's going to be around in 350 years. So we'll find out. Мортон уверен абсолютно, что вы будете живы и бодры через 340 лет, поэтому вы сами узнаете. Последний вопрос, пожалуйста. Есть вопрос еще последний? Да. Можно задать? Первый раз вы были в Санкт-Петербурге 22 года назад, в 94 году. В 94-м первый приезд был, АХА. Изменился ли город за это время? Изменились ли люди? Как они вообще видят Россию с тех пор? Поменялась ли она? Your first concert in St. Petersburg was held 22 years ago in 1994. Was that White Nights? Было ли это время белых ночей? Да. What changes do you see in the city, in the country, in the people? That was a particular time, though, 94. And a lot of changes were in the process of taking place in Russia. В 94-м как раз было такое время тяжелых перемен, которые происходили в тот текущий момент, 94-й.
It was quite volatile. It was, Было такое время the atmosphere динамичное. was very charged. I remember that very well. Things had not found a position of harmony in a sense. It became more harmonized or whatever. Атмосфера тогда была очень напряженная, какой-то прям вот или наэлектризованная. Это как антоним гармоничности, что ли. А сейчас как-то все более гармонично, как-то вот все так помягче. Ну, это вообще, в принципе, большие политические разговоры. Мы сейчас, конечно же, туда не будем ударяться. Но вот тогда была такая какая-то очень напряженная атмосфера в 1994 году. А можно не вопрос, а попросить автограф? И, ну, для зрителей. И подарить. Возможно это? Ну, можно я сделаю объявление? Да, во-первых, вот если можно, фотографы просили еще чуть-чуть позировать, вот такая просьба, да, есть. И от организаторов еще раз хотели поблагодарить группу за подробные ответы, журналистов за действительно большое количество вопросов и интересные вопросы. И завтра мы ждем аккредитованных журналистов в Ледовом дворце в 19:30. Сразу хочется озвучить правила. Можно будет снимать первые 3 песни. Ну, по местам мы там сориентируем уже, куда оставаться. Вот можно еще позировать? Простите, могу я вас? If you could possibly, the journalists are asking if you could possibly pose for pictures a little bit longer. They are very appreciative of your thoughtful answers. Thank you very much. В коридоре. Я еще решила, что это выглядело так, как будто я... Слышно, я не знаю. Thank you, ladies. Sorry. Thank you.